Мы всех приветствуем на канале Design&Decor School. И сегодня в гостях у нас потрясающий, яркий, неординарный Bassam Lahoud, профессор Ливано-Американского института, архитектор, архитектурный фотограф, фэшн-фотограф, яркая творческая личность. Bassam, приветствуем вас. Спасибо большое, что нашли время. Пожалуйста. Вот. И такой первый вопрос. Мы хотим начать контрастно, резко, сразу в лоб. Вы из общения до съемок мы поняли, что человек, который выбрал путь искренности в искусстве, любви, вдохновения, а не стандартный путь карьеры и денег. Жалеете ли вы об этом? So our first question is gonna be very straightforward. So in your career you chose the way of honesty, of love, and not money. Do you regret this decision? Absolutely not. Абсолютно нет. No. Look, my life has always been based on honesty, and you know, yeah, money does not make you happy. Потому что деньги не приносят счастья. And I've been through different situations in my life, Потому что в моей жизни я сталкивался с совершенно разными ситуациями. from very poor to very rich. И я поднялся там от самого бедного к самому богатому. And I am as happy as when I was very poor, and then when I was becoming very rich. Был и тогда, когда я был безумно беден, и тогда, когда я был очень богат. А скажите, на вашем жизненном пути были разные города и страны. Вы работали во Франции, в Париже, вы работали в Соединенных Штатах Америки, вы работали в родной стране Ливан. Какие страны повлияли? Повлияли ли? Какие страны наиболее повлияли? Можете ли вы выделить? Или все они? Throughout your life, you happened to work in different countries and different cities like France, the United States. Which countries had more effect on you, like affected you most? Well, I mean, I worked maybe in different cities. Работал в разных Yeah, городах. but it's not the city itself, you know, that really affects my work. Город, который тебя вдохновляет и влияет на твою работу. It was more the people I was dealing with Это те люди, с которыми я сталкивался, с You know, которыми я работал, that played an important role in my career. которые сыграли важную роль в моей карьере. I studied in a French university with French professors. Я учился во французском университете с французскими профессорами. Among them, the famous, Очень известный. just sometimes I like to forget, you know, his name, but it's Jean Nouvel, you know. Известный архитектор Жан Нувель. And I had problems with this professor. С ним у меня были немножко разногласия. Yeah, he was young at that time, at the beginning of his career. В то время он был в начале своего творческого пути. And there was a conflict between him and me. Произошел конфликт между ним и мной. But still, I was always fighting, you know, not to leave, you know, the architecture studies. Несмотря на то, что был конфликт между мной и профессором, я все равно боролся за то, чтобы не уйти из архитектуры, остаться в этом университете. So without going into more details about, you see, my, you know, the studies, my life, you know, at the university, but this helped me a lot, you know, in behaving in a certain way when I became a professor. И на самом деле все вот эти трудности, с которыми я столкнулся за время своего образования, они помогли мне в дальнейшем, когда я стал уже сам профессором. And I'm known to be the professor who really tried to help and understand the student. Я известен как профессор, который пытается, ну, всегда идти как-то навстречу. And not to compete with the student and judge the student. Не соревноваться со студентами и осуждать их, а именно вот помогать им. And most of the time, if some students wanted to quit, I was there to help them in staying and not quitting. Даже если вот была такая ситуация, допустим, студент хочет все бросить и уйти, но я был вместе с ним, я помогал и все-таки направлял, чтобы он остался. Now, I had always problems in my life
whenever I worked any place, like Где бы я ни работала, it's были my какие-то, character. ну, случались какие-то сложности, какие-то проблемы, потому что, ну, вот у меня такой характер. I don't let people walk on my feet. Потому что я не позволяю людям, ну, относиться ко мне как бы не совсем хорошо. Even if I have to quit at one time, you know, the job, but I will quit with convinced, you know, of, you know, my ideas. Поэтому даже если вот мне, допустим, нужно было уже с какого-то места уволиться, я все равно, я ухожу с высоко поднятой головой и уверена в том, что я прав, уверена в своей правоте. А какие города оставили наибольшее впечатление, да? Which cities were most memorable for you? I mean, left the best like impression? Montreal, Canada. Of course, it's my city. Потому что там тоже живет. I lived a lot of time there. I mean, and for me, Montreal is a bit Europe in North America. And I really like. I'm talking about the professional work because you know this is where I had the most work. Yeah. But I mean, of course, also like Italy played a big role in my life because a part of my studies, my thesis, I done it in Italy, and so I had to go through a bit, you know, the Italian style. Потому что какое-то время я тоже провела в Италии, ну, изучая, и поэтому как бы Италия, она очень оставила след большой. That is a bit different from, you know, the French style where I studied. От французского он все-таки немножко отличается. But I am a person who is a bit independent in my work. Который любит вот эту независимость в своих работах. I rarely look at architects in the books when I was studying. You know, and this did not, Mr. Jean Nouvel did not like it, because I tried to think in a cosmic, global way my architecture. Когда он учился, он даже на самом деле не смотрел на вот этих архитекторов в книгах, да, то есть на каких-то известных архитекторов. Он старался на их работы не смотреть, чтобы ну, не испытывать это вот влияние чужой работы. И вот мой наставник Жан Nouvel, ему это очень нравилось. Yeah, I mean, I was called the black sheep. You know, the black sheep among those white sheep. Yeah. Такой модернист получается. That use, I mean, my colleagues, you know, like, okay, yes sir, you know, like, I'm not very much into yes. You know, соглашаются со всем, а я вот не такой человек. It's yes, but or no, but. В моем случае всегда да, но, либо нет, но. Yeah, of course. Now, even in my work, I mean, I try to go into a certain approach. Даже в моей работе я пытаюсь следовать определенному подходу. It takes time for me because I don't take many projects. На самом деле это требует времени, But потому if что I я беру не очень много проектов одновременно. But if I take a project, I could stay 1 year to study the whole environment and then to do the project. And here it, you know, like here it goes into the concept of, you know, money or, you know, result that is going to be left forever. The money doesn't last. But a good project will last forever because this is your signature. Для меня не к деньгам, а к тому наследию, к тому, что остается в конце. Потому что проект, он остается, и это то, что... Потому что деньги уходят. I did not leave many signatures, but the little signatures, like the rare projects that I designed. Что после себя я оставил не так уж много вот своей, можно сказать, подпись, да, какой-то почерк. Мало проектов, но те, что я оставил, они действительно на 100% меня отражают. They will remain forever. Not only in architecture but also in photography because you know, but I'm in two fields. And also when I was doing photography and studying photography, I did not look at photographers.
like important То же ones. самое, когда я изучал фотографию, я тоже не следил за работами фотографов. Только, ну, конечно, самых там. I have my own eyes, and my eyes sees my way, and they have nothing to do with the others. Глаза, они видят уникальным способом, то есть ну, никто не может видеть так же, как и я. Even if they intersect sometimes, because as photographers, you know, we can have things in common, which is logical. Какие-то взгляды совпадают, потому что мы фотографы, иногда, ну, что-то у нас есть общее, поэтому так может быть такое, что совпадает. And it's only when I began teaching photography, Только когда я начал преподавать фотографию, then I had to go into photographers because I had to talk about them in class. Только тогда мне пришлось изучать известных фотографов, потому что мне, ну, нужно было рассказывать о них на своих лекциях. Because they wanted to know the different waves, the different styles of photography. Хотели, ну, знать различных фотографов, различные стили. Мне пришлось. It's like yesterday when I did the PowerPoint of the fashion photography. I went through all photographers. Например, вчера при подготовке презентации по фэшн-фотографии мне пришлось как бы вот обратиться к творчеству самых вот этих разных фотографов. And to reach finally my style, my way, my photography. В конце концов, ну, показать именно свой собственный стиль и свою фотографию. That has nothing to do with all the photographers that you saw in the PowerPoint. Конечно, никак не коррелировалась с работами всех остальных художников в моей презентации. Она была совершенно другая. Вопрос такой, что есть люди, которые стараются сосредоточиться на одном чем-то и идти в этом, ну, в развитии, в совершенстве, в искусстве, в архитектуре, фотографии, неважно, в музыке, такие узко заточенные. Басам, вы выбрали путь такого широкого охвата, да, то есть такой ваш мир шире. Что это вам дало, что это и привнесло в творчество? Kirill says that there are some people who pursue only one direction in their life, like architecture, art, photography. But you're, like he said, a Renaissance man. You choose several directions in your life. And what did that bring into your life? Well, you know, when I said I'm a Renaissance man, you know, because at that time, if you take those famous people, you know, they were architects, painters, you know, sometimes musicians. So, yeah, I'm a cosmic person, and everything is related. So when I do architecture, so you can see the photographer in my architecture. A lot of voyeurism and light. And when I do photography, you can see the architect in my photography, composition, framing. Yeah. So when they interview me, you know, the title they give me, Bassam Lahoud, the architect of the image. Очень часто меня вот так называют Bassam Lahoud, архитектор изображения. Ой, красиво очень звучит. Вы как-то сказали в общении, что шедевры или хорошее искусство не всегда привязано к технике. То есть хорошую картину можно рисовать не красками для художников, а кофе, что шедевр фотографии можно не обязательно дорогую аппаратуру иметь, можно снять на телефон. You once said that a really good masterpiece doesn't necessarily mean using some expensive technique. То есть, for example, you can even paint a really nice picture using just, you know, coffee. Yes. То есть не так важно, что у тебя в руках, а как важно, что ты этим делаешь. So it's not that important what you use, like what are you holding in your hands. Yeah. Then what do you create? Yeah. You see, photography normally has you need an equipment, you know, you need something to take pictures. Конечно, когда мы говорим о фотографии, то нам, конечно, нужно какое-то оборудование. It could be a professional camera. Это может быть
профессиональная камера. It could be an amateur one, Это может быть you know. любительская It камера, could be a mobile phone. может быть мобильный телефон. I mean, you have different. You know, you have a lens. You know, like you have something that would give you the possibility to get a То есть picture. есть разные приборы, при помощи которых можно сделать. But the main thing in photography Но самое главное is это your eyes. твои глаза. Those are the one who take the picture. То есть глаза того, Yeah. кто делает фотографию. Whatever is the equipment, you know, like Не people, важно, какая техника, не Yeah. важно, какое оборудование. you know, people sometimes, you know, when they see a nice picture, you know, they say, Иногда люди, когда видят wow, прекрасную какую-то I mean, фотографию, you они know, говорят, what mobile you have, for вау, example, какой у тебя you телефон, know, or what camera, or etc. какая You камера. know, as if the camera it is taking the picture Как будто эта камера сделала itself, you know, фотографию сама yeah. по себе. and you don't exist. Как будто фотографа не существует. So this will make me tell you a story that happened in New York. Поэтому я расскажу вам историю, которая произошла со мной в Нью-Йорке. There was this famous Был photographer очень известный фотограф, that was invited to a sophisticated guy, rich guy, to a reception. которого пригласил какой-то очень известный тоже человек Mhm. на мероприятие. So when he came in, И you когда know, фотограф пришел, and immediately, you know, the person that invited him said, человек, "I которого love your пригласил, pictures. сказал сразу же, я влюблен в I твою love your фотографию. photos. Мне очень нравятся твои работы. You must have a sophisticated camera." Наверное, у тебя очень какая-то потрясающая камера. So this guy, I mean, you know, didn't Этот, say anything, the этот photographer. фотограф ничего не ответил. So he went and began eating the food of the cocktail. There was a lot of, food. То есть он просто yeah. ничего не ответил, стал, приключился кушать какие-то закуски. So after finishing and И eating, после того, как он закончил кушать, he was leaving and to say bye to, his invitee. с гостями, yeah. с хозяевами, He said, он сказал, "Thank you very much. большое Yeah. спасибо. The food was excellent. Еда была Yeah. потрясающая. Your cook must have a very good pan." Наверное, у вашего шеф-повара была шикарная кухонная техника. Шикарная плита была. So this explains everything in this, story. Эта история можно, она все описывает все. For me, I used all kind of equipment from the most sophisticated Я использую совершенно разное оборудование от to the more mediocre. от самого профессионального до самого And обычного. my most famous work Но моя самая известная работа was with the first digital mobile phone, a Palm Treo American, они были сделаны при помощи самого первого мобильного телефона. with 0.7 megapixel. С буквально When I say 0,0 mediocre, мегапикселей. yeah, the colors, etc. You see, the white balance did not come immediately. You have to wait till it comes. Это все не And мгновенно yeah. фотография делалась, нужно было подождать. I did whole research for 1 year on this device. Целый Yeah. год я проводила исследования касательно этого мобильного телефона. Yeah. And I had one of the most important exhibitions in my life. It was called Mobile Art. И у меня была выставка, одна из самых важных в моей жизни, которая называлась вот это вот мобильное искусство. When I say mobile art, I Когда я use a говорю mobile, мобильное искусство, but это I was означает- also mobile. Это означает, So что I я was moving, использую мобильный yeah. телефон, но в то же самое время это означает, что я двигаюсь. Because of this mediocrity. So I decided to move because for Из-за вот того, что качество картинки оно не очень хорошее, я решила, что мне нужно yeah. двигаться. all kind of movement, like this, Совершенно, like this, как-то like разное this, движение. whatever. I was a child again playing with a То device. есть я опять как будто стала ребенком, играю с этим And the child телефоном. is more creative often than Вы another. знаете, что иногда ребенок, он гораздо более творческий, креативный, чем... But when they interviewed me, I mean, I was somebody from New York, specialist for the mobile. He calls me Когда мне задают вопрос, то есть был какой-то специалист из Нью-Йорка. because he saw the exhibition Он online, увидел эту выставку онлайн, mobile art, and they say, look, I use
palm treo, but I was not able to have the same effect. Я пользуюсь этим же телефоном. How did you do that? Добиться этого же эффекта. Как ты это сделал? I said, well, excuse me, you know, Прости меня. but you are not Bassam Lahoud. Но ты не Bassam Lahoud. Следующий вопрос очень сложный, философский, но важный. Kind of difficult, a little bit philosophical, but it's very important. С одной стороны, сегодня все может называться искусством. On the one hand, nowadays almost everything can be called art. Но это и порождает определенные проблемы. But it also provides complications and problems. И сегодня можно просто взять холст, And nowadays you can just take canvas, набросать на него мусор, to splash trash on it, literally trash on it. и сказать: я так вижу все, я And художник. just to say, that's how I see it, I'm an artist. Я хотел спросить Bassam Lahoud, как проводит для себя вот эту грань, что для него искусство, если это уже не вопрос техники, не вопрос... So Kirill wanted to ask you, for yourself personally, how do you divide this? Where is art? What is art? What is not art? Where is this line that divides what is trash, literally, and what is art? Well, for me, art is divided in two parts. Для меня вообще искусство делится на две части. You have the real artist Настоящие художники, who not often gets really a good credit, no? которые очень часто они недооценены. And he stays in the shadow till he dies. И вообще до самой смерти он как бы в тени находится. And I can give you the name of famous artists, you know, Называть много известных имен, that were in the shade, которые остались в тени. and suddenly, you know, they die, and Неожиданно они they become so famous because they discover their art. После своей смерти они становятся безумно известными, потому что люди наконец-то открывают для себя их искусство. And you have those who got the media, the media covering them, you know. Которые всегда как бы на виду у медиа. The art critics, you see, everything is based you know, in Europe and in the US. I mean, in the West, the art critic is somebody who can make you buy or not buy. Сейчас, если мы говорим о западном мире, там Европа, США, то есть даже вот именно как раз-таки вот эти вот арт-критики, это те люди, которые могут повлиять на ваш выбор, какое искусство покупать. Yeah, so you can have really, like you call them, garbage and, you know, scratch or whatever. Many people actually think, you know, if they do such things, you know, like dropping the painting on a canvas, or, you know, doing something they call a bit naive. But I would like to ask those people, can you draw a portrait in a classical way? Говорит, очень часто, да, вот эти вот люди, которые думают, что вот они просто набросают мусор вот в таком очень простом виде, что это вот искусство, я всегда хочу задать им один вопрос. Можете ли вы нарисовать картину в классическом стиле, вот, в классической технике? And I'm sure most of those people cannot because they don't have, you know, the technique. Yeah. And also the clients, you know, the clients, they want something that fits in their homes. You are a design school, okay? Yeah. So when you want, yeah, I mean, when your students or the alumni, they are doing the design of a house or office, whatever, so they try to put, you know, artwork that fit, you know, with the furniture, with the colors. It doesn't mean it is art. It is, you know, like, it's not the work of an artist, but it's a work of, you know, of somebody who is like, you know, just trying to do art. То есть очень часто вот те картины, которые вписывают в дизайн-проекты, не всегда не являются настоящим искусством. Иногда они просто как бы работы художников, которые просто подбирают. And even worse,
Like, интерьер. yeah. Иногда даже хуже бывает. I have my the guy who frames my picture. У меня вот есть знакомый, который оформляет в рамы мои картины. Like I go to see him, and I see some clients of his coming, То есть иногда, когда я and к нему прихожу, they то try есть to choose a frame я вижу клиентов, которые that к нему fit приходят. with the colors, you know, of the door or of the table or Мне даже whatever. говорят, то есть подбери, пожалуйста, раму, которая будет подходить под мою дверь, цвет двери, цвет This is not interior design. This is not design, you know. А мы тоже как раз, когда общались, поняли, что едины в этом, это то, что и интерьеры, фотография, и архитектура, дизайн должны вызывать эмоции обязательно. И, наверное, это один из таких маркеров. We agreed on that both interior design and photography needs to be, you know, this honest and provoke some emotions. Sure. You know. Yeah. Like, I don't like to get bored. Говорит, да, и вот мне очень, я не хочу скучать. If I look at an artwork. Вот я смотрю на какое-то произведение искусства. Yeah. So, a real artwork, you never get bored. Искусство никогда не оставит тебя в таком скучающем состоянии. То есть there is always something you look and see in it. Всегда будет что-то, на что ты смотришь, и вот оно цепляет твой взгляд. It's like when you are living, you know, husband and wife. Every time you should see something different in each other. Живут вместе муж и жена, и каждый день они открывают что-то новое друг в друге. So you don't get bored. То есть вам не скучно вместе. Вам часто говорят о том, что завидуют вашей жизни, вашему мировоззрению, вам? Do you often got such questions that people got envious of your life, of your... All the time. Постоянно. Of course. You know, some people you see, like, they think, I mean, why are you free? Люди, которые говорят, ну вот как это так, вот ты такой свободный, как вы. Why aren't you married like us and have problems like us? Ты до сих пор не женат, у тебя нет I live таких this. проблем, как у нас. Yes, I mean, you know, you are lucky because, I mean, you know, you can do anything you want, you know. Ты такой счастливый, ты можешь заниматься всем чем угодно. Yeah, I say it's a choice I make in life. Сказал, что это мой выбор, который я But believe me, Но поверь мне, I am always looking for a partner in my life that would probably give me the same problems that you have, but you know, in a positive way. It makes me feel that, you know, I have a companion. Я нахожусь в поиске того партнера, который вместе со мной разделит мою жизнь и создаст мне те самые проблемы, как у вас, но, конечно, более позитивные. Как бы да, мы понимаем, что, и это, наверное, правильно, что вы не ориентируетесь на авторитетное мнение, концентрируясь на своем развитии. Но тем не менее хочется спросить, в современном искусстве, в мире кто-то удивил, впечатлил, может быть, там Бэнкси или кто-то другой, кого бы вы назвали, если кто-то так впечатлил? Famous artists, painters, etc. But anyway, is there anyone nowadays, someone really famous who inspire you? Like, I don't know. Still. I never thought of it. You know, like, you see, you know, like, now I look, you know, like, I look at artists from the past. Но сейчас он, во-первых, никогда не задумывался об этом, но сейчас он оглядывается на художников прошлого. You know, like painters, sculpture, because I travel. When I travel, I go to museums, I go, you know, and I stop at certain artists, not all of them. You know, like, you know, we were talking about Leonardo da Vinci and his, you know, Madonna, Mona Lisa. And I said, when I was in Florence, and I did a certain study on Leonardo, but I was visiting the museum Uffizi.
изучал жизнь Леонардо да Винчи, и я побывала в этой галерее Уффици. Yeah, I was not impressed by Leonardo da Vinci, И я не был впечатлен Леонардо да Винчи. but I was impressed by. I'm trying. Oh, come on! Sometimes I have this. No, a Botticelli. Боттичелли, да. I mean, for me, Botticelli Но для меня is somebody who was really ahead of time. это тот, кто был опережал свое время. When you look at his painting Venus or the spring, la primavera, it's, I mean, with this transparency, with this, you know, he made a whole difference. Of course, I mean, you know, they were so good. I mean, of course, I cannot say this is not. But for example, Michelangelo, what I like in Michelangelo is more the unfinished sculpture. David is fantastic. I mean, you know, yeah, it's beautiful, it's real. But I took a picture one time inside the museum where you have David. But I took it. Yeah, I took it from one of his non-finished sculpture, and David was in blurry in the background. Yeah, because this is how I show my interest, by playing, you know, with the backgrounds, you know, playing with the foregrounds. Yeah. Now, just going back to the question before, like if people, you know, are jealous or they envy me. Some of my colleagues and friends in Lebanon, you know, they say, you are a lucky, just not use the word. You know, are you relocating? Are you staying here? I said, I wish, but anyway, I'm coming back. Басам, у вас не было сомнений, вы такой как бы непоседливая пассионарная личность, но что бы вы посоветовали тем художникам, ну именно людям искусства, дизайнерам, архитекторам, фотографам, кто иногда сомневается, переживает, сомневается в себе, в своих силах, иногда при этом это делают и талантливые очень люди, но вот этот какой-то страх, боязнь сделать дальнейший шаг, какие бы советы вы им посоветовали, ну, какие-то советы, может быть, рекомендации? When choosing your professional sphere, but what advice would you give to those people of art, I don't know, photographers, designers as well, someone who has doubts, because you know, sometimes people are not sure whether they are capable, whether they are creative enough. What would you say to those people? You see, I had a lot of students, or you know, like those who reached the end of the school, and they want to continue. You know, they want to do something. You know, at university. Yeah. And you see, the problem is you have some. Youngsters that are influenced by their parents. Others, they are influenced by, you know, the result of the, you know, the studies, the money that they could get. I say to those people, all of them, follow your heart. Follow. You know, like try to use something that you know, or study something you like, and and you will succeed more than if you choose a job
that really you chose because of, you know, materialistic, or because your parents wanted you to do it? Потому что всегда, вот, следуя зову сердца, вы преуспеете больше, нежели следуя каким-то, ну, выбору родителей, либо материальным каким-то желаниям. То есть делайте то, что к чему лежит ваша душа. And I had those cases, students that began studying. У меня были такие случаи, то есть студенты начали обучение. You know, they did some studies, maybe first year or even finishing, and then going back to what they wanted to do, what they like. То есть иногда я видела такие, то есть, допустим, они проучились 1 год там, где им не нравится, но все-таки бросали или возвращались все-таки туда. And now I remember, for example, this student, his father has a chain of restaurants. Студенту, у которого отец владел сетью ресторанов. And he wanted him to do business management and business, you know. Он хотел, чтобы его сын был, ну, в менеджменте, в бизнесе. Yeah, and this, he took a course of photography with me, and he really, you know, he realized, I mean, he's not for business, you know, like he is for design, for graphic design, for art. Всего лишь у меня один курс по фотографии и понял, что бизнес действительно это не его, его душа больше лежит вот к искусству, к фотографии. And he said, you know, my father want me to do this. Я сказал, вот меня мой отец заставил идти на. Said it's your life, it's not your father's life. А я ему ответила, ну это же твоя жизнь, это не жизнь твоего отца. So he's a friend. I mean, the father, I know him. I go to his restaurant. Yeah. And so one day I went, and you know, I asked him, you know, to come. I said, look, I'm following your son, and he is a talented person. Yeah. He's gonna study business because, you know, for you. But believe me, when he is gonna finish, he's gonna go back and study graphic design and design after. Ты можешь его сейчас заставить изучать бизнес, но когда он закончит университет, он, поверь мне, все равно вернется ко мне и будет изучать графический дизайн. Well, I mean, yeah, he was not, you know, like very happy about, you know, because I said, you are pushing your son towards something, and he is not going to do it. And finally, it's what happened. You know, he finished business, and then he went into a second major graphic design, and he is a very talented graphic designer now. And when I saw him, you know, he said, "Thank you for being, you know, with me and for me in front of my father." You know. Поэтому, когда он меня увидел, он сказал, что спасибо, что вы были со мной и меня поддерживали. You know, I live those cases sometimes, and I behave like a father. Я проживаю вот эти вот ситуации, очень близко к сердцу принимаю, и вот он потом сказал, But an open mind father. Я немножко как отец для своих студентов, но такой более открытый. So this is my advice always. You know, follow what you like, follow your heart. You know. Вопрос о обучении и интуиции. Okay, the question about education and intuition. Некоторые студенты думают, что если они почитают книгу, методичку, ну, учебное пособие. Okay, some students think that if they read some book, professional book, or a pamphlet, или послушают профессора, or they listen to a professor, и четко вычитают для себя формулу, делай раз, делай два, делай три, и вот оно талантливое произведение, да, не учитывая внутренние чувства, интуицию. They think that there is some magic formula, you know, like step 1, step 2, step 3, how to do, how to succeed in this sphere. And they do not take into account this intuition, this, I don't know, inside feeling. Ваше наблюдение о интуитивном подходе, о роли чувств
ну, вот личных, в творческой, в любой работе, да, мы сейчас хотим, просто я поясню, чтобы было полезно и музыкантам, и художникам, и графическим дизайнерам, архитекторам, интерьерным. Для вас всех, наши дорогие, мы расширяем, чтобы список вопросов, да, перед теорией. So what are your thoughts about this, the importance of feeling in your work, in your artwork? And we're talking not about photography here, about all kinds of creative professionals. Теория против... So it's like basically theory against feelings, emotions. What is the correlation here? There is a difference between education and culture. Education, okay, you get it at school, you get it at university. Culture, you get it in life. With education, you get a diploma, you get a paper. And the paper is like a visa, okay, to get a job. Бумажка диплома это просто иногда, скажем так, разрешение тебе попасть на работу. But culture is something that is related to experience, to feelings, you know. Но вот а культура это то же самое, что имеет отношение к жизненному опыту, к чувствам. I'm a listener. I'm a very good listener. Я очень хороший слушатель. So when I am somewhere, you know, I listen. And when I say I listen, I learn from different people that I meet around the world. And believe me, sometimes you listen to things and it helps me in my work, in my life. If I reach this stage in my life, because really I listened to everybody, everywhere, anything. So for me, my life is based a bit on this life that I lived and the thing that I heard and I saw. And this is my culture. То есть вот очень часто вот эта вот моя жизнь, она и основывается в конце концов на том, что я услышала, то, что я познала из этого мира, и вот это именно является моей культурой, то, что я почерпнула. It has almost nothing to do with the diploma that I have. It's a paper. So if you don't evolve this way, you will not reach your goal. Now when you say everything is like, you know, step 1, step 2, step 3, this is very American, you know, they give you advices, you know, yeah, I mean, okay, you know, you have so many specialists in this kind of thing, okay, follow those steps and this is how you will meet the love of your life, for example, you know. Yeah, this is what women want, this is what men want, etc. And it doesn't work always, you know. Often. Это как архитектор, каждый раз у тебя новый рельеф и новая задача, и вот эти 1, 2, 3 не сработают, да, получается? Yeah, but you see, well, I've seen architects working. It's almost the same approach they have towards whatever field or whatever thing. Yeah, I mean, you can see, okay, so this is the work of, for example, Fangeri. I mean, you know, Fangeri, this is it. And this is Fangeri, for example, you know. Какая-то отличительная, ну, то есть ты можешь сказать, что эта работа принадлежит вот этому архитектору, то есть какая-то вот отличительная черта. You see Calatrava, okay, you go to the Art and Sciences in Valencia, and you go to the main station in New York. I mean, well, I feel I am almost in the same space, but in different city. То
То есть что в Валенсии, что в Нью-Йорке, разные города, но здания Yeah, практически одинаковые. or the Belgium in Liège, the station in Liège. So I mean, okay, this is a style, but you know sometimes you go through the environment of the place that you are Да, несмотря на то, building. что стиль одинаковый, но, конечно, ты учитываешь Yeah, именно то окружение вот этого здания. yeah, sure. It's like actors. Как актеры. Yeah, you know, some actors they always give them the same role. Есть актеры, которые всегда играют одну и ту же Yeah. роль. You know, they're bad guys. Чтобы они в каждом фильме у них всегда роль какого-то плохого парня. Yeah, I mean, it's okay. It fits you. So they say it fits you. Yeah. Подходит эта роль. Вот, напоследок еще несколько вопросиков. Конечно, есть какие-то творческие планы у вас. Вы могли бы ими поделиться, или это пока секрет? Okay, of course you have some creative plans for the future. Maybe you can share with us, or is it a secret? Can you share about your future, some of your future projects, maybe? I have no secret in my life. У меня секретов You know, нет. I'm so transparent. You know, Я and очень- sometimes, я очень открытый yeah, человек. sometimes I just say things, and you know, like, and people are afraid of my, you know, like, because I'm so Иногда straightforward. даже You люди know, меня немножко пугают, Yeah. потому что я очень такой открытый, я напрямую все говорю. maybe I shouldn't be like this, but you see, I never learned from, you know, from the past. But this is me. You take me or leave me. И следовало бы немножко по-другому относиться. Ну, это я. То есть вы либо со мной, либо... Now, okay, I have three important projects in the future. У меня в будущем будет очень 3 крупных важных проекта. Like three important in photography. those. Именно в сфере Those are photography. в сфере фотографии. The first one Первое. is, well, I'm celebrating this year 60 years of photography. В этом году я отмечаю юбилей 60 лет фотографии. Yeah. I began taking pictures in 1961, my first picture as a child, Фотографию я сделала в 1961 году. and I have still the negative. Будущий ребенок у меня до сих пор есть где-то лежит на пленке. And I need to do a book, И the я очень best хочу of. сделать книгу, собрать в ней Yeah. самое лучшее. 60 years, the best of. 60 лет, самое лучшее за 60 лет. For this, I need a sponsor, Ну, and для этого мне, конечно, till нужно. now I don't have any. Пока что у меня нет этого спонсора. Now, the second big project, Второй большой проект. I'm working, I have already the material, and it's related to coffee. У меня уже есть собранный материал, и оно имеет отношение к кофе. Every time I drink coffee, I take picture Каждый inside the раз- coffee. Каждый раз, когда я пью кофе, я делаю фотографию своей чашки. And sometimes I just take a spoon and draw inside the cup of Иногда coffee. даже беру чайную ложку и рисую, I can do shapes. рисую всякие формы и фигуры на пленке. And well, I tried a bit. The first picture that I took, I enlarged it on canvas, Вот 50 by 70, самую первую свою фотографию я увеличила, распечатала на холсте 70 на 7. and it was in an auction this year, И в этом году на аукционе and it was sold for $4,000. эта фотография была продана за $4000. And this was for a scholarship of the students. It's not, the money did not come to me, it goes directly for the students' scholarship. Пошли на благотворительность, Yeah. на стипендию моих студентов. But I mean, I felt, I mean, it was really appreciated. So Но я действительно почувствовала, my future что, exhibition is going to be called Coffee Positive. что моя работа ценная, поэтому вот моя выставка будет Yeah. называться It means my blood is O positive, my blood is coffee positive. кофе, Coffee да, positive. кофе позитивный. Yeah, yeah. Вот Because I кофе drink a lot of coffee, then my blood becomes Я тоже coffee. замечал, что утреннее кофе, оно там постоянно какие-то образы всегда. Это действительно так. Yeah, yeah. Кофе-позитив, это здорово. И мне очень приятно слышать, когда хорошее фотоискусство действительно успешно продается. И это So так. it's nice to hear that good photography sells well. Это очень-очень Yeah. хорошо. And my third big project, this is the dream of my life. Это прям мечта моей It's жизни. architecture. Это архитектура. My house, Мой дом, like it is now, в том виде, в котором он есть сейчас,
was not like this before the 1940, before the Second World War. Он не был в этом виде до Второй мировой войны, до 40-х годов. So my house now, because a part was destroyed and rebuilt in two houses instead of one, two houses. Мой дом был разрушен и реконструирован, и сейчас там как бы две части. And I have all the plans of the old house. У меня есть все схемы и планы старого дома. And I want to have it back one house from outside. But from inside it's gonna be completely remodeled in a postmodern way. Inside. Yeah, the interior architecture. Я очень хочу, чтобы объединить таким образом, чтобы снаружи это выглядело как цельное здание, а внутри интерьер был постмодернистский. But when you look at it, I mean, if I'm able to do it, then you will see the house like it was. Here you can see it in the book. Он хочет, чтобы все-таки внешне он выглядел таким образом, как он был раньше. Традиционно. Yeah, of course. Исторический вид. Yeah, because the interior has to be for the 21st century and not for the 18th century. Но сам интерьер уже, конечно, будет отражать 21 век. By respecting the materials of the 18th century. В то же самое время, относясь с уважением к материалам 18th century. Yes, the house. Yeah. Yeah, the material were from the 18th, 19th centuries. Like the stone, the wood, the marble, etc. Yeah. So for me, I mean, you know, like I was planning before this crisis in Lebanon last year. You know, after I renovated this small house, the annex of my house. So I was planning to begin this project next year, but I think it will take time. Yeah. Because I cannot use the money I have in the bank. Yeah. Ну, как здорово. И напоследок, какие принципы главной жизни, творчества вот Бассама Лахуда, самые главные принципы, вы могли бы поделиться? Okay, and to finish our interview, can you share with us the main principles, like three main principles of the life of Bassam Lahoud, of his philosophy, of his life? Maybe you have those principles in life. Integrity, independence, and freedom. Честность, независимость, свобода. Это прекрасные принципы. Those are the three things I live for. And okay. What you see is what you get. This is what I am. Simple, transparent, and always in love. Yeah. And they asked me about my energy. My energy is based on the three. It's like Cat Stevens when he was singing, I am old, but I am happy. Мы, во-первых, благодарны очень за то время, за то творчество и за ту любовь, которой вы делились не только в этом интервью, в мастер-классах, в лекциях и просто в человеческом общении. We're so grateful for all this love that you shared with us during your not only work but just informal conversations. Мы такие люди, как Бассам, они как свет, как факел, как огонь. Such people as you, Bassam, they are like a torch, like a flame, you know, that just который не только светит и дает тепло и свет, that not only shines and gives warmth, но который и поджигает другие. but those who also lit another candles, another torch, you know, you share. И это не тот огонь, который разрушителен,
Those flames are non-destructive. А тот, который, как положено огню, что-то высвечивает прекрасное доброму огню и греет. The kind fire, this fire that gets you warm, that brights everything around. Поэтому мы с удовольствием будем следить за его творчеством, желаем, чтобы все, что он не задумал и не начал, делалось. So we're gonna follow your creative work in the future, and we wish you all the best and to complete all your projects in future. И будем очень рады общаться и поговорить о том потом, как у него все это получается. Yeah, and we will be То, что он really задумал. glad to stay in touch and to see in future how it's gonna, all those projects, how it's gonna be. Yeah. Well, I would like to add. I mean, maybe I left a flame here. Возможно, я вот здесь оставила какой-то, как вы сказали, огонек. But I will tell you something that is as important. The school, administration, and alumni and students, преподавательский состав, студенты, школы Design&Decor, they left a flame in my heart. Они оставили вот этот огонь в моем сердце. I'm leaving with a broken heart. Я уезжаю просто с каким-то разбитым сердцем. Because really, I felt I was really in family, which is the concept of the Design&Decor school. Себя, как будто я был в семье, потому что это вот то, что отличает нашу школу Design&Decor, это чувство семьи. Yeah, I felt I was a part of the family, though I am the last comer. I'm a newcomer here, and I really, I felt also that we were so close to each other, and I was able to behave in a very natural way, with no taboo. Почувствовала, что мы настолько вот как-то тесно коммуницировали, что я просто чувствовала себя максимально свободно, не было каких-то там запретов, то есть я чувствовала себя как будто вот дома. Thank you. Спасибо вам большое. Спасибо. Пожалуйста. С вами был Кирилл Кухарчук, Европейская школа интерьера, дизайна и декора и прекрасный, искренний, пассионарный, горящий Bassam Lahoud. Горите, творите, делайте. Спасибо. До свидания. До свидания.